Hello? Hello? Naka 11 days naman. Okay. Hindi, totoo na talaga to. 5 days in, okay. 4 to 5, okay. Mag-aaral ako ng WinForms. Check ko nga. Hindi naman ako magkasalita. Hirap na eh. Paano ito nagawa? Okay, nga itong ano, program. Ay, kagi. Ah, kung naalala ko paano concept ng support counter. Ano po, ano to eh? Word. Ah, yun. Counter. Ah, every time na may space. Ah, okay. Read line. Static int. Ako gamit is int lang. Static string words. Ano value? Hour. Ano to? Magiging list. Hindi siya list sa ano eh, sa C sharp. Ano siya? Ano ba? List pa rin ba to? Basta container yun eh. Then pangalan ng ano na yun, words out. Tapos words that split. That split, ano tong that split ulit? That split function. In C sharp. Ah, yun is split niya. Input string that split. Ah, yun, hinahati niya nga. Ano to? Yan, separator. Ah, yun, that split. So every time magkakaroon ng space, i-split niya. Then ngayon, count. Ah, ito na yung length. That length. Words out. That length. So bibilangin niya na yung word. Bigla lang pumasok sa utak ko. Nakalimutan ko na paano siya gumana. Paano ko nagawa ito or paano siya gumana. Tanga. Teka, kailangan pala may space. Sorry. Kasi every time may spacing. Yun. Tas count equals words that length. Pero acknowledge back to 0 again. Ay nako. Well, school is back naman so far. So school getting hyped up again. Yeah. How to use WinForms. Kailangan sa Visual Studio siya gagawin. Actually, .NET ano na ito eh. Ewan ko, .NET 8 ata yan.
Move right. Move left. Move right. Move left. Copy. Move right. Python nga. Try natin. Actually, kailangan ko pala ng ano eh, ng visuals eh. Visual Studio. No, we're actually using this sa school. So, kailangan mag-adapt. Pero mas prefer ko pa rin si code. Anytime, mas maganda pa rin yung code. I have a problem. I know how to code, but I don't know how to make GUIs, so anything I make ends up looking like this. Yep. This would be Java has JavaFX, Python has Tkinter, I mean TK Tinker? Let's go AI again. TK Tinker for UI. Kinter. Okay, never mind. C++ has Qt, but we don't need classes and objects, so we're going to do this all in C with a library called GTK. I'm also using GTK? Vim this time because I want to flex that I actually know how to use this thing. So I have the GTK documentation open on the right side, and the very first thing we're going to do is draw a window to the screen. Okay, this is actually much simpler than I expected. This line creates a new window. Ay, ano siya? Line by line na, okay. This one gives it a title, objects into a button to the screen. And for that button, what the actual flip is gcallback. We have to use this macro to struct like this. All it does is print hello world and terminate, so we're going to need to write some actual Ang code. galing, line by line siya. Hindi, wala siyang ano. Oh shit. No, hindi ako marunong nito. Ang kailangan ko lang, alam ko. Ano kailangan ko dito? Wala naman ako eh. O, .NET. Kailangan ng .NET. Kagi, okay na muna yan. Hindi ko naman kailangan yan eh. Okay na muna yan. Yeah, it sucks, I know. Let's avoid coding for a second by sketching out what buttons we'll need. And a button that clears everything, but I want to focus more on the GUI itself, so let's how we'll or it's a perfect grid, which could be a good way to lay out our calculator buttons. But there are a few problems. The first one is I can't spell, but maybe more importantly, it turns out GTK table has been deprecated. But the good news is it was replaced by GTK grid. Wow, massive difference. So let's use XML to design this so-called GTK grid. I literally copied XML might not work out after all, so a GT slight tweak. It's for C. Hello YouTube. In videos, but I don't have a translator. So if you prefer, Use yung ng C# or C#, CSS or HTML. The name. If I
Hi guys and welcome to my channel. In this video I'm going to teach that all of the skills that you learn in the course find it here. So Windows Forms app C#. So click on that and click on next. Okay. When you are watching this video, but it's very important that you select 6.0. It has long-term Dark support, mode, and please. if you don't do this step the same that I do, then you might experience some problems that I will not have here. So make sure to select 6.0, What? 0.0 or 6.0? something like that, Oh my depending god, on yung when you PC, are wait watching. lang. Whoa, whoa, whoa. Whoa, 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 wait lang. Wow! No! Okay. Oh, no. Xbox installer. Watching this video, but it's very important that you select 6.0. It has long-term support. Ah, okay. But, create new project, I think. Oh, yun lang. Kailangan ko siya install. Okay, create new Kasi wala pa. project here. I don't have anything yet. And the type of application that we are going to build is going to be Windows. Baka ko nga siya install. Aray ko. Console app for C# yun eh. So, kailangan nga yun. .NET. Ah, yeah. Tele ko yung kailangan ko yun. 15 gig? Oh my goodness. Kawawa yung ano ko. 85. Wait lang. Wait lang. Chill. God damn it. Kaya na. Forms application. Kaya pa ba? Okay, you can find it here. So Windows Forms app. Also, please keep in mind you might have some newer versions like 7.0 or Microsoft. What? Let's try. Aling ko din yun. something like that. That doesn't do anything I will not have here. To start this application controls. Well, please make so let's Yung find ano, them drag and here. drop lang siya. Very small and you maybe cannot even see it. So that's the one thing. Click on these. Okay, and another, if I click on this button, okay, so please keep in mind that you don't confuse those two. So the name property is the name that you will use in order to reference that control, to reference that button from your C# code, and the text property is the text that will be shown on the button itself. So we can also change that. Let me find text property. Here it is. Okay, so here I will say add task, okay, and this is just the text that our user will see, Okay. that text, and put it inside this list called button. Going to implement this Ayun. that you can implement for this button, and the event that we Mag-attach want to ka ng implement is strings. called click. So I will simply double click here, and as you can see it is going to implement this empty method which is called event handler, meaning when the Okay. user clicks on the button, this method here is going to handle that event, which means it is going to describe the behavior of our application, what should happen when the user clicks on that button. An interesting thing is that there is faster way for you to do the same thing, and that is the following. Go to your form and simply double click on your button, and as you can see it will create the same event handler, or if you already have it, it will simply take you to the implementation that you already have. We currently have this empty implementation, but if we didn't have it, it would create that default event handler. Now, something very important that I just said is that it will create default event handler. So what is default event and what is default event handler?
Well, default event for any control is the event that is most. If you go to these events, here you can see is most commonly used is as a faster way for you to create that default event. And Now let me and see. implement control, there's just one small tip and short keep in mind before you start clicking everywhere on your form or actually anywhere on your form, because you might cause some very confusing bugs, especially for beginners. So let me show you what I'm talking about. This application. Now if I start my application, we have this application that is running. We don't have any problems, we don't have any bugs. It does not work the way that we want it to work, but we can start it and it does not have problems. So let me show you or to access this button click event. Accidentally, instead of double clicking on the button, you double click here maybe, so on the form. So you do something like this. Okay, as you Ah, can see, Visual Studio has created another event handler called form1 load, which means when this form loads, that is the event that we can handle here. So now you realize, oh no, I don't need this, I made a mistake. So what you will do is you will simply delete this, okay, and you think that you have solved, shouldn't have any so line by line application. din pala mag-code Immediately ng we string get this problem and we cannot even start our able okay. to see your form, because then if you go to your form, you will not be able to see your form because we have a problem that is very confusing for beginners. So now what's happening here, that is this one, form one, and we understand what is inside here. It's not This is great and everything. I should start maybe here or ano. Kay ChatGPT. Winforms. Ayun na ba yun? Oh, winform na ba yan? Wait, let me see. Windows. Alright, so this is the application that we're gonna create today. If you're trying to build a desktop application, consider Hello and cleared equals to 2. विंडोज फॉर्म्स क्यों इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सी शार्प Damn. के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस अब यहाँ सी शार्प के अंदर सी लगे विन फॉर्म्स को यूज ऐसे Yeah. काम आप सी शार्प के थ्रू करें। क्या हुआ है Winforms? एक डिजाइन, Wait, winforms yun? Ah, so winforms na pala तो yun. यहाँ पे आप आओ, इसको सेलेक्ट करो और इसका Hmm. शो नहीं होगी, ठीक है, ठीक है, ओके। इवेंट हैंडलिंग Fuck. कर लेते हैं, ये हम साइज कर सकते Siya yung हैं, mga cheat ठीक है, engine साइज lahat. वगैरह एडजस्ट, ठीक है। तो यहाँ तो देखो यहाँ पे तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे हम आते हैं, इसको देखते हैं कि लेबल हमारे पास Siya कहाँ Roblox मौजूद है, Studio. ठीक है। ये देखो ये लेबल नजर आ रहा है, Label. मैं इसको यहाँ से Okay. क्लिक करके रखता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ में। देखो Yes. क्या शो हो रहा है, लेबल 1। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नजर आ रहा है, Ganyan. कर सकते हो, स्ट्राइक कर सकते हो, So ठीक niya. है। मतलब आपको इसके ऊपर Gawin आप mo अगर siya आप यहाँ पे आओ, Roblox, इसके ऊपर ano, क्लिक करो, ठीक Roblox है। यहाँ पे Studio. देखो फॉन्ट नजर आ रहा है, ठीक है। font. ये स्ट्राइक आउट मतलब बीच में फॉन्ट, Okay. ठीक है। अब फिर यहाँ Tagal naman na ito. पे मैं आता हूँ, एक बटन अब क्रिएट कर बटन 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको यूजर इंटरेक्ट ना करे तब भी क्लिक करे तब क्या काम परफॉर्म, ठीक है। Double click. तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, देखो, ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी मैं अपना फॉर्म और उसमें क्या कह रहा है वेलकम टू, तो मुझे Message box that show. पॉपअप मैसेज शो होगा, मतलब फॉर्म रन होगा, उस तरफ आएगा,
टू विन फॉर्म, ये तो देखो सेंटर में शो हो रहा है, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक Okay. किया एक पॉप टू Message विन box फॉर्म that show. हो गया, लेता हूँ Q, ठीक है, ठीक है। और अभी यहाँ पे देखो, अच्छा एक बात याद, अभी ये हमारे मतलब इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स का, इसका नाम कहता हूँ, ये जो हमारा आप क्या करवा दो, सही है। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूँ, मैं Ano इसको ilagay niya? रन करूँ का टेक्स्ट, Message box that show. Text box 1 that text. ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, अच्छा देखो अभी तो मैंने कुछ भी उसमें एंटर नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना नाम देता हूँ आदिल, और यहाँ पे क्लिक पे Oh, si Adi. करता हूँ, तो देखो Adil. नेम शो हो रहा है, सही है। Oh. तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई मैसेज का? भी शो हो इससे पहले, हेलो, ठीक है, और यहाँ पे प्लस का साइन यूज करके इसको कॉन्कैटिनेट Sobra. करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अब रन करूँ इसको, तो आप रिजल्ट देखना, आदिल क्लिक करता हूँ तो देखो Galing ah. भी हो सकता है मैसेज में, ठीक है। डिटेल ले पे सबसे अच्छे ड्रैगन, लेकिन देखो शो क्लिक टेबल को सिलेक्ट टेबल, ये क्या है और बटन है, अच्छा क्लिक करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी आऊं यहाँ पे अपनी कोड बैंड फाइल के अंदर, Pati और lumabas yung label कॉल 3. से क्या होगा, अब अगर मैं इसको रन करूँ, Wala akong maintindihan. Auto translate. Yun. ठीक है, ठीक है। अभी ट्रू है, मतलब ये नजर आ रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। फॉल्स, तो आप देखो अभी शो नहीं हो, ठीक है। तो अगर मैं अभी आऊँ यहाँ पे अपनी कोड बैंड फाइल के अंदर, का नाम होता है, कमेंट करता हूँ 3 लेबल 3 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसका नेम हमने क्या रखा था, बॉक्स 1 होगा क्या, तो आप रिजल्ट देखना, मैं इसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी नेम हिडन हुआ, अगर आप देखो यही है ना, लेबल 3 कर देंगे यहाँ पे ट्रू, तो यहाँ Ah, kasi तो hindi अब siya यहाँ को अब हम naka, क्या हुआ, इसको हमने ट्रू कर दिया, naka-update तो यहाँ पे Okay. मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो नेम शो हो रहा है, ठीक है, ठीक है, सकते हो, और ठीक है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे जो लेबल 3 है, ये लेबल एंटर, मतलब ये So, टेक्स्ट new बॉक्स set of 1 डॉट टेक्स्ट, methods na naman and मतलब ये टेक्स्ट फील्ड है ना, mga इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट methods. डालूंगा वो सेट का हो जाएगा, लेबल 3 का जो टेक्स्ट है उसके अंदर सेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस पॉइंट पे मैंने क्या किया था, लेबल 3 की जो विजिबिलिटी मैंने क्या की थी, पहले फॉल्स की थी, उसको यहाँ पे आके Ay, gago siya ng calculator. Bilis ah. Programator. यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम, और यहाँ माय, ठीक है, यहाँ पे आके इसको सुनो, ठीक है, के लिए Ay, था ano? दूसरा, मैं यहाँ पे Yung ganito. पेज बना दिया, ठीक है। इसका नाम के बाद ये वाला जो बटन है तीसरा, इसका नाम बटन 3 है, इसको हम कह देते हैं फॉर एग्जांपल Oh, wait lang. इंक्रीज नहीं हुआ, Number, first number, second number. यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर में, हम उसका ना, I mean, pwede ka naman gumawa ng, ano. Kagi, naglag natin yung PC. Ano ba to? Kahit wala muna to, kahit ito lang. Assign mo lang naman to eh. Kahit ito lang, oh. Yan lang. तो कर सकते हैं, मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल किसमें एक लेबल शो, मतलब ये जो हमारा Ganon din. Tas, ano yung mga test text box 1. Parse. Ain't parse. Okay. Ano naman to new, ano naman. फॉर्म है, या नीचे एक बड़ा सा लेबल शो, उसमें मुझे रिजल्ट शो, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं, इसकी थोड़ी सी हम, ठीक है, बोल्ड, वो इस लेबल से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, करूँ यहाँ पे, तो आप रिजल्ट देखना, अभी देखो ये लेबल शो हो रहा है, सही है। गेट करे, ये जो लेबल पे आते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी है फॉल्स, ठीक है, ताकि Pwede mo siyang यहाँ पे i-false. लेबल शो, यहाँ पे भी 2 फॉर एग्जांपल ऐड करो, तो देखो अभी वो लेबल, और यहाँ पे हम लेबल प्रॉपर्टी के रिजल्ट कन्वर्ट, रिजल्ट इंटीजर था, वो ट्रू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके लेबल 3 के अंदर का करके दिखाऊंगा, ठीक है। फॉल्स की थी, वो अब मुझे नीचे आके यहाँ पे क्या करनी है, ट्रू भी करनी है, ठीक है, मतलब दोबारा भी उसको शो करवाना है। इसको रन, यहाँ पे आप रिजल्ट देखो, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट करवाता हूँ, एडिशन रिजल्ट इज, सही है, इस तरह से। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूँ, तो आप रिजल्ट देखो,
Alright, ठीक है अब यहाँ okay na, wait lang. पे आता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4 Try nga natin niya to. 4 को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ हमसे गलती क्या हुई इस पे सेट करवा दिया लेवल 3 पे तभी वो तो आप रिजल्ट देखो यही काम करना है पे अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या होगा मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऑन करता हूँ इफ ठीक है और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये if टेक्स्ट na. बॉक्स एम्प्टी देख रहे हो मतलब इसी के साथ साथ मुझे टेक्स्ट बॉक्स 2 भी चेक करवाना है ठीक है सही है तो मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ ठीक है और यहाँ पे भी मैं Okay. इसको कह देता हूँ अगर ये नॉट इक्वल है एम्प्टी के ठीक है And if Xbox One is it's wala naman, then Xbox 2 is wala din. तो आप गौर से देखना यहाँ पे होगा और इसी ये Ano, जो error. टेक्स्ट बॉक्स 2 दोनों लाजमी फिल होने Pinasok sa loob. चाहिए ये अब मैं रिस्ट्रिक्शन लगा जाए टेक्स्ट बॉक्स अब देखो मैं ना फर्स्ट ना शो रहा है नीचे ठीक है क्या क्या कौन सा Okay, let's try. So, mo. There you go. Visuals to code 22. Gagawin ko. Teka lang. करते हैं यहाँ पे Windows Form Application. Forms. Ano ba? Windows Forms app? App lang ata. Ito. First. Solution name. Sige. Create. Sige, 8 na. First time lang to. Try lang. Hindi ko pa try ito eh. Kaya ba ito ng PC ko? I mean, so far okay pa naman okay. Kahit yung word calculator lang word counter lang muna yung magawa. Like that's basic. Debug any CPU. Ito na. Let's see. Okay, paano mag-start? Wait, ano to? Project. Debug. Test. Window. Paano ako makabalik? Hindi. Wala ko din sa... Ay, gagi. Ito. Design. Tapos... Gusto natin muna siya. इसका फॉर्म अगर मैं अभी इसको रन करूँ ठीक है तो ये At yung akin wala. Walang ganun. टॉप लेफ्ट साइड पे शो और यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसकी Wala nga eh. Ay, gagi. Nasa CS na ako. ठीक है ये स्टार्ट पोजीशन ठीक है ये था यहाँ पे टूल बॉक्स शो रहा Toolbox. Wala akong ganun. Saan nyo nakikita? होता है अगर आप ठीक है हाँ, ठीक है ये Yung kanya meron. कभी Toolbox. 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 Toolbar. Hindi yan eh. Ayun, toolbox.
भाई ओपन हो जाएगा ठीक Ganun talaga siya. Kunyari, agad tayo ng ano, label. Label. Ay, gagi. Label. Properties. Ayun. Text. Hi. Ay, nice. Then, ano. Wait lang. Ano to? Alphabetical. Categorize. Categorize na lang. Paano siya lakihan? Text size. Ay, VCB locked. Ayun. Yari, 50. Okay, ayaw. ठीक है इसको मैं यहाँ इसका नाम रख लेते हैं हम फॉर एग्जांपल ठीक है यहाँ पे क्लिक करता हूँ और सही है करते हैं चेक करते हैं और उसके बाद दोबारा यहाँ पे जाते हैं ओके फॉन्ट हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ है Ah, sa doktor man. Sa font. Gusto yung maangas. Unispace. Try. Kagi nangyari. Kagi. Yun ang ay. Uy, gago. Patala kasi sa GPU. Okay. Hi. Ba't ganun? Yun. Okay. Font style. Ano? Hindi, ako yung word counter. Possible. एक नीचे भी पेस्ट कर Explore pa. Ito meron dito. Error provider. Button. Pwede kayo maglagay ng sounds. Ay, kagi. Text. Ay, yung button man. Di ba yan? Di yan. Ayun. Click. B. Laki naman sobra na ito. Paano liitan yung forms? Laki sobra eh. Try natin kung yung ginagawa niya. May message. Box ba yun? Dot show. Fuck you.
कर देता हूँ, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे Hindi आता pala हूँ, alam kong gawin. Paano pag naglagay ako ng loop dito? Show. Try. Pwede ba ako maggawa ng loop dito? Ayaw ko pwede to. Ayaw ko lang pwede to. Nakaka. Sige ko ng variable tong for loop. Pwede ba yun? Pwede ba lagyan ng variable tong for loop? Or ewan ko lang pwede to. Itong crazy ideas eh. Ay, gagi. Pwede ba yan? Magkaka-error yan. Sabi ko na eh. Ewan ko lang pwede ba yan. Pwede ko i-show. Sige, try natin yung ginagawa. Yung ginawa niya. Alam ko pwede ito mag-play ng mga ano din eh. ठीक है। पहला ऐड इसको प्रॉपर्टी आप हम कह दें। फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले मैं एक यहाँ बॉक्स 1 का जो टेक्स्ट है Int parse? string Ano में- naman yung int tsaka parse? Int parse. C sharp. Of a number into 32. Ah, so hindi ko na kailangan ko. Why? Int parse throws returns 0. Use if you are sure that the string is not a null, might be null. Ano yung null? Nothing or no value. Name exists but doesn't actually hold on text. So, mas maganda yung int parse na lang. Okay. Ito yung masayang part para sa akin, GUI. Kasi nakikita mo na ginagawa ko eh.
चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अब कहता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है, और यहाँ पे करवा देता हूँ, उन्हें इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उनका सम रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ना Balikan ko nga yung kanina. Interesting. And now, because we have solved Ba't yung form sa iba? The 4. the bug, we can adding new video lessons and like C++ here. There are Kasi to do up yung set up niya. Okay. let me to create is track, for example. That is the first. So now what I'm going to do with this list is here, because it has my tasks. And one thing that you should do before setting a new data source is you should simply null the data source that was previously assigned to your tasks list box, because this is simply going to delete the previous data source in case that there is any, and then it will assign a new one. Easy, in just a few lines of code you Ay, can gawa ko na to. implement to my form the code position. So inside these, this is going to remove list box this task, so you simply 7 lines how to fix bug. This, what is that? I'm going to show you any of the code. Now if I start my application, we shouldn't have that bug anymore. So if I click on my empty list box, nothing is going to happen. If I add new task, as you can see, a lot more It's things. kind of cool. Wala ba? Ano ba magandang gawin? Pwede ko ng game sa WinForms. Bakit? WinForms yan. Wow, ganda. Napakaganda para sa isang WinForms. Ito iba na yan. WinForms lang yan. Ganda. Hindi baka WPF na yan. Try ko muna mag-tinker around. So, kunyari di-delete ko. Pwede ba siyang i-delete? Like, bam. Bam. Yun lang, hindi sila nawawala. Press tanggalin mo na lang. Okay. Sense naman. Hindi nawala kasi sa dulo. Okay. Ano mga, pwede ko i-replicate dito. Nagagawa ko na before. Magic 8 ball. Pwede. Try nga. One button lang to na may random eh. Try. Yun na to. Okay. Gawin natin yung UI. Paano papalitan yung kulay nito? Dahil wala muna. Okay, sige.
images eh. Font style. Unispace ang ginagamit eh. Kasi yan. Actually, one click lang to eh. Ah, hindi. Meron ka palang ano dito, which is wala naman din. So, sige. Nagkaroon ka ng bar yun, diba? Ito, common controls. Text box. Okay natin yung text box. Paano lakihan yan? सेलेक्ट करता हूँ और फिल ऐड करवाते हैं तो मुझे बटन्स बनाने हैं तो कोई ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेट करता हूँ कंट्रोल सी को, मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल डिलीट करता हूँ, मुझे इसी तरह का चाहिए एक और, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल ठीक है, कंट्रोल वी करता हूँ, उसके बाद फॉर्म क्या करते हैं एक बार, ठीक है। मैं इसका नाम रख लेता हूँ टैग, हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सही है, एक बटन Hindi siya nalaki yan. Ganyan talaga siya kalaki. Sure. Pinaka pinipili or pinakamalaki. Pinakamasarap. Chicken Joy! Any component we will Is that sobrang luma na yan ah. take push button. Right. Ito yung size. No? This is one button here. Gearbox. Ah, so size. News. Now we will press Like that big. size, that size. Meron ba ka na yan? No. Paano? Oh, ito. Oh. Okay. Ah, okay. Yan lang pala yun. Nakita yung text. Pero yung pinakamalaking ano. Tingnan ko din yan.
Sige tayo ng ano ng button. Parang mas maganda eh. Ask lang. Bakit? Ano yung itsura ng mga normal apps? Wala kasi akong apps na pwedeng i-try. May parang tabingi. Run nga natin. Tabingi nga. Di sila pantay. Pantay na yan. Alas, bukasan mo na nga lang. Yan. Yo, okay. What's your question? Pag mag-type ako dyan. Kahit ano mag-dismiss pa. Okay. Cool. So ngayon, paprint ko na siya dito. Meron akong source code eh. Ewan ko, pwede ko na kunin to. Ako bawal eh. Hindi ko kailangan mag-loop. Kailangan ko to. Wala eh. Teka lang. Ikaw, wait. No. Sige na. I hope na gumana. Hindi ko na kailangan mag-wild through. Wala naman dyan eh, question. Wala na yun. Teka, what you says outcome.index. Saan i-print yun? Ah, yun may right line pala. Okay. Nawa lang. Teka, di pala right line. Kinlik ko to. Oh, wala lang yun eh. Dapat pala ano, show text. So, palit lang ko na to. Ano to? Dapat text box wait. Hindi, dapat ito lang. Hindi na console.writeLine. Ka lang. Then
Tama kaya to? As I see, yes it is. Gawa na. Convert ko lang siya, pinaka basic ko. Actually wala nga ate, it's just an every time na nagki-clear din te. Paano kaya yan? Trying out it. You may rely on it to sabi outlook. Okay. So think muna ako ng program. 8 Magic 8 Ball. This is your question. Naka basic. Ito ba? Will I pass my exam? Total account on it. Outlook ko tama. It's a game of chance. Ganun talaga. Nakikita mo pa yung memory. So, ilan lang yan? 19 MB. Not bad. Sa isang event. Wala pang ano. Okay, good. May pasok pa next week. It is 13. Aray ko. Hindi ba naman AI? Parang randomizer lang. Lupit ah. Basic lang. At basta nakuha ko na yung message box. Tapos kinonvert ko lang yung code ko. Kasi basta nakuha mo yung message box, lumalabas mo yung results. Mas maganda sana nagre-reset din siya eh. Every सा वाइट कर लेता काम रख लेता हूँ yung una-una ko gawa. Pwede ba yun? Ayoko na tayo sa UI muna. Huwag na tayo dito. Diyan sa YouTube. Masyang wifi. Background image. Yun. Ito project file. Okay. Kagi, pwede nga. Ito yung background. Pwede ko gawin ito ng ano, UI eh. Ay, ng parang design. Parang pabilog. Tapos sabay nandito yung ano, lalabas yung answer. Galing ako nga, ano. Pwede ako maglagay ng images. Galing ah. Sobrang helpful nun. How to add images in WinForms. Picture box. Galing ah. Sa toolbox. Picture. Oh nga no.
Ayun na, meron ka ng ano, teka. Sa properties na ngayon, di ba? Ano yung kinig? Choose image, okay. Ano ba ang files dyan? Ano ba nilagay? Sige, try na maglagay ng mga ano sa lang, Valorant ko. Okay. Ay, hindi niya kaya po. Okay. 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 Pwede kang maglagay ng sounds. You add sounds and videos. WinForms. Pwede. System media sound. WAV files. Paano yun? Pang troll, no? This is left. So, structure on. So if doomsday button dot start. Greetings, it's Maxo Diddley here, and today I am going to show you how to play music. You need Invis to play music. And place your WAV file in here. This method is only going to play WAV files, and you want to place it in this folder, open folder in File Explorer, then go into your bin folder, debug, and place your WAV file in here. Which is Kaya sa bin Megaphone. file siya. And play music. The value is going to actually be the thing that plays music. Ano to? Wala to. Play music. For the file we want to do. Inside, we want to do 3 simple lines of code. We want to do Create sound variable. player, music player, Method. equals new sound player. So what's going on here? We're basically making a sound player object, and this sound player object is going to actually be the thing that plays our music. Think of it like a CD player. And after that, what you do, you take the name of your sound player object, in this case music player, do dot sound location equals file path player, pressing the play button. We're just thread. Is a Wait, save in C#, akala ko WinForms. and press play. Parang galing ah. Pwede ko palang mag-play na ng raw. Galing ah. We need content. Dami ko na naiisip. Can do. Notice anything? We haven't printed the message yet. New place. Pwede ka nang gumawa ng ano, yung mga ano, cheat software, yung mga tunog-tunog. Play music. Thanks for being a great audio. Tutorials. Galing ah. So start debug dot. Kuha ng games sa WinForms, bakit? As this is an add-on to the lab. Paano pag ano, videos naman? From Nelson dot. If go to of the project if you want to go choose items, okay, choose items. We have already checked it out, so Ano niya? general, okay, general. Ito ba yun? We will right click on it, we will go to, after we also need to click on components, and so we have already checked it out. This our media PC. Your PC may have
videos, okay, need to here, and we will RB4 steps, okay. Okay, we will go to here and we will before going to the link, we need to write here string when f is equal to something, that is the URL. Okay, now when we will double click this push button 1, then all these statements within this private void button 1 underscore click will get executed. All the instructions within these brackets, within these two brackets, will get executed. Yeah. File here, okay, because we want to insert our URL or path of the file name of the media player, that is X Windows Media Player 1 dot URL. Okay, component media player will play out. We will press the push button. Okay, now you can see that our URL file path, two brackets will get executed. We will start right after our click on this. Okay, now we will go. We will go to this PC, E drive, and in YouTube or any other video. Okay, this is my PC. Okay, so videos. Okay, so we will go, and before going, we have created a variable string name. Now string will have f, run it out. We will press the push button. Okay, now you can see. Galing naman. Try ko nga yun. Toolbox. Add tab. Mali. See that our general. Okay, after we call on it, we will go to choose item. Choose items. Components ata kailangan ko. Tagal. Yun, kailangan ko yung Windows Media Player. Ayan. Okay. Try lang. Pwede pa ako gumawa na isa pa. Try ko lang. Button. Ay, paano na tong file clips dito? Delete ko na lang. Picture box 1. Ito yung picture box 1. Ah, hindi. Si media player yun. Si picture box 1. Basta. Alam ko 3 linya lang na yun eh. Run it out. We have, so we will go and we right here. Itong file na lang naghanap ako dito. Movies yan. Sorry. Wait. Hanap ka na. Clips. Overtime. So ito yung file ko. Nasa Valorant clip Valorant 25. Ah, pinahirap mo type yan. Your string. We will double click this push button 1. Then all these statements within this private void executed. To insert string F. Try lang. Gusto ko lang malaman kung working ba to. our F, and dot will be inside
this variable f. Now we will Pwede ba kunin yun? Ito. Di file. Same name ng file. Wait lang. I think that's it. Tapos write the name of the media player, that is X Windows Media F. 1.url is equal to f. ex Windows player dot URL equals f. Will it work? Okay, I'm hyped. Gusto ko alam work kaya siya. Oh, file implement uses station to reset is not much file for. Yes. Kasi ano, bakit? Isa pa. Your file you are trying to attempt to play as an extension. Bakit? Ano bang piniplay ni ano? 37. That MP3. Sige, app ng MP3. Wait lang. Tatanong file type ba yun? MP4. Bakit di pa support din yung MP4? Kailangan ano lang MP4. Okay. Pwede bang movie? Mag-work kaya maka-movie. Dito. Ano ba ang mga videos dito? Wait lang. Hold up. Videos. Ito highlights ko sa P4 file. Roblox files. MP4 din naman to. Wait. Try ko muna if mag-work. It worked fine naman. Windows Media Player. Ayan. Mga Roblox. Wala lang, chip the launcher. Play naman. Try natin yung clip na yan. Try natin siya. Baka hindi pwede yun. Try. Ganun pa rin eh. Asa na yung GPT?
has no file extension like MP3. File extension does not. There's no. Oh. Oh. Bakit hindi ba? Ah. No F-king way. Kailangan ko lang yun. No F-king way. Lah. Gag. Galing ah. Okay, it's game changer. Ang galing. Galing naman. Yan o nga muna yan. Teka lang. Paano yun? Visibility. Pulse. Pero ito talaga yung nagawa ko ngayon. First build. Magic 8 Ball. Ito na yung ano, first build. May code tomorrow. Tomorrow. Without a doubt.